So good morning to all. In last class already we discussed about the data identifiers. In last class we discussed about identifiers. Just again I will repeat that topic briefly. So what is identifier? Identifiers are names of things that you create. Already you know for every architecture we give some architecture name. Similarly for every entity we give some entity name. So to give that architecture name and entity name, we use some words. That words are called identifiers. That words are called identifiers. So that's why identifiers are names of things that you create. User can create that words. So how we can create that identifiers? So there are some rules to create that identifiers. So already you know that rules. So cannot be reserved word in VHDL. So in VHDL, we have some keywords like for, if, else, like that. So the identifiers cannot keep the keywords. So the next rule is VHDL is case insensitive. Case insensitive means already you know the the uppercase letters are equal to lowercase letters. The uppercase letters are equal to lowercase letters. So to write identifiers, we can use any type, uppercase or lowercase. And the next rule is first character must be a letter. You did not put any underscore, dollar, like that. The first character must be a letter. So that is alphabet. And the last character cannot be underscore. The last character cannot be underscore. So two consecutive underscores are not allowed. So రెండు అండర్స్కోర్స్ ని మనం పక్క పక్కన యూజ్ చేయకూడదు. లాస్ట్ క్యారెక్టర్ మస్ట్గా ఆల్ఫాబెట్తో కానీ న్యూమరికల్ వాల్యూతో కానీ ఎండ్ అవ్వాలి. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్తో ఎండ్ అవ్వకూడదు. So these are the rules to form identifiers. So already you know there are two types of identifiers, basic identifier and extended identifier. So basic identifier. Basic identifier means the main difference between basic identifiers and extended identifiers are, in basic identifier the letters are case insensitive. That is upper case letters are equal to lower case letters. Whereas in extended identifier those are different. Those are different, and always extended identifiers are mentioned between two backslashes. Two backslashes. So here you observe between two backslashes we can mention count in uppercase, but this word is not equal to two between two backslashes with lower case letters. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే రెండు బ్యాక్ స్లాషెస్ మధ్యలో మనము అప్పర్ కేస్ కౌంట్ని ఫామ్ చేసాం. సో this identifier is not equal to small letters, lower case letters count in case of extended identifiers. So extended identifiers are always mentioned between two backslashes. So we cannot use this type of extended identifier. We mainly use basic identifiers. In basic identifiers, we already know those rules. So in basic identifiers, those are case insensitive. But whereas in case of extended identifier, the letters are sensitive. So that is uppercase letters are not equal to lowercase letters. So this is briefly about identifiers. Already you know the examples. If we form as half adder, it is always separated. Two words are separated with underscore. We can take a, b, bit, sum, and carry like that. So the next one is data operators. Here we have different types of operators. The first one, note down the different operators. Different operators in VHDL are, the first operators are logical operators. In logical operators we have and operator, or, NAND, NOR, XNOR, and NOT. These are logical operators. These are
These operators are valid for Boolean bit and STD logic types. So for performing bit operations only, we can use these logical operators. Next, to take the second one, relational operators. Relational operators. Here we have types of relational operators. The first one is equal. Equal is mentioned with equal sign. And second one, not equal. Not equal. We can mention it as forward slash and equal. Forward slash and equal. Next, less than. What is the purpose of not equal? To specify the inequivalence of the operands. To specify the inequivalence of the operands, we can use not equal. What is the not equal symbol in VHDL? It is forward slash and equal. Here forward slash is not visible, but before equal we have forward slash. Forward slash equal to represent not equal. What is the purpose of not equal? It is used to specify the inequivalence of the operands. And next one is less than. It is used to assign the lower values. It is used to assign the lower values. Next, greater than. Or less than or equal to. Less than or equal. Less than or equal. It is also called assignment operator. Already you know this operator. If we assign some particular value, if we want to assign some particular value for some signal, we put that value, that operator, assigned operator. Less than or equal. After that, greater than. Greater than. So greater than is already you know. Greater than. It is used to assign the greater values or to check the greater values. Example, A greater than B. A greater than B, like that. Next relational operator is greater than equal to. Greater than equal to. Greater than or equal. So under relational operators, we have equal, not equal, less than or equal, greater than or equal. So you must remember these symbols. The third type operators are shift operators. Shift operators. For shifting of digital bits. For shifting of digital bits, we use these shift operators. Before going to shift operators, first you see adding operators. So these are arithmetic operators. In arithmetic, we have adding, multiplying, division, like that. So these are arithmetic operators. Under arithmetic, we have, you already know arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, like that. So for addition, we use plus symbol. For subtraction, we use minus symbol. To concatenate two
two words, we use ampersand, ampersand. So see this symbol. To concatenate two array of bits. Suppose if A equal to 101, B equal to 111. If we write A and B, then those two array of bits are concatenate to each other. So to concatenate two array of bits, we use ampersand symbol, ampersand symbol. Similarly, for addition, we use plus. Similarly, for subtraction, we use minus symbol. These are adding symbols. Adding symbols. Similarly, for multiplication, we use asterisk. For multiplication, we use asterisk. For division, we use forward slash. For division, we use forward slash. So all these are arithmetic operators. Next, for modulus. For modulus, we use a keyword of mod. For modulus, we use a keyword of mod, MOD. For reminder, we use REM, RUM. To calculate the remainder, we use REM. Among that, we have other operators like exponentiation operator. Exponent, to calculate exponent value, we use a double asterisk. We use a double asterisk. And to calculate absolute value, we use ABS. Absolute value, ABS. So note down all operators. If you know these all operators perfectly, then you can write program very easily. Absolute operator, absolute. To calculate absolute, we use ABS. Similarly, for inverting, that is complement, we use not, NOT not. Complement, NOT not. Coming to shift operators. Coming to shift operators, we have 6 shift operators. Basically, we have 6 shift operators. The first one is ROL. ROL, rotate left logical. ROL, rotate left logical. ROR, rotate right logical. Rotate right logical. Similarly, SLA, SLA, shift left arithmetic. Shift left arithmetic. SRA, shift right arithmetic. Shift right arithmetic. The next shift operator is SLL. SLL, shift left logical. Shift left logical. SRL, SRL, shift right logical. Shift right logical. So these are the shift operators. ROL, ROR, SLA, SRA, SLL, and SRL.
Take this example for shift operators. Take A as vector type. Already you know vector is array of bits. Signal, signal name is A. Signal syntax lo nenu cheptanu. First you just note down this example to know the shift operators. Signal A colon bit vector. Always shift operators are performed on array of bits. Array of bits. Therefore we can take bit vector. You already know the difference between bit and bit vector. Bit is represents a single digit, single bit, either 1 or 0. But bit vector is a representation of array of bits. Array of bits. For signal, we use this operator. We use this operator, which is colon equal to assign signal. We use this operator, which is colon equal to. So for signal A, we assign this array of bits. What is the value for A? 1 0 1 0 0 1. Already you know to represent array of bits, we always put between double quote. We always put between double quote. Double quote. So take this example 1 0 1 0 0 1. Next, first one, take the shift left logical operation, SLL. SLL. For this array of bits, we can done SLL operation. Then A equal to, what is meant by SLL? Shift left logical. Shift left logical. So observe the output value. If we take the data input as 1 0 1 0 0 1, these two bits shift left. So if here you mention 2 bits, then you can take 2 shifts. So that is the first 2 digits are shifted. So therefore 1 0 0 1. These 4 bits are shifted to MSB side, 1 0 0 1, and the last LSB 2 bits are placed as zeros. For this example 1 0 1 0 0 1, what is meant by shift left logical? Shift left logical 2. If you mention 2 here, the logical operation, the shifting is done with 2 digits. With 2 digits. So therefore, left means this side, left side. So first 2 digits, first MSP 2 digits are replaced with 1 0 0 1. So therefore 1 0 0 1, and last 2 LSB bits are replaced with zeros. If you mention 1 here, SLL 1, the shifting operation can be done on single digit. So that is, the answer is 0 1 0 0 1. At the last place you put 0.
At the last place you put 0. But here we have 2. Therefore, the shifting operation is done on 2 bits. Similarly, shift right logical. Shift right logical. Right means you shifted to right side. You shifted to right side. That is, these 4 MSB bits are shifted to LSB side. So that is 1010 is shifted to MSB side 1010 and LSB side, and 2 MSB bits are considered as zeros. 2 MSB bits are considered as zeros. That is shifting of right side. Shifting to right side. Next, take the shift left arithmetic SLA. Already you know SLA, shift left arithmetic. If you mention 2, the operation is performed on 2 digits. What is the difference between logic and arithmetic? Already you know left shifting and right shifting. But to perform logical, you put zeros. At the vacation of places, you put zeros. To perform arithmetic, so in the same bits place, you put 1. So observe carefully, shift left arithmetic. So the bits are shifted to left side. How many bits? Here we mentioned 2. So therefore 2 bits are shifted to left side. When shifting this bit to this bit, so automatically the 1001 comes to MSB side. 1001 comes to MSB side. Observe carefully. 1001 comes to MSB side, and the 2 LSB bits are kept as 1. The 2 LSB bits are kept as 1, whereas in logical we put as 0. For arithmetic we put as 1. Similarly, right side, shift left arithmetic, shift right arithmetic. So the bits are shifted to right side and MSB digits are assigned to 1. Whereas in case of logical, the MSB bits are assigned to 0. So that is the difference between logic and arithmetic. Next, rotate left. Rotate left. Already you know rotation operation. Rotate left. Left means the first 2 digits. So the bits are shifted to left side. This bit is comes to this place. This bit is comes to this place, like that. Rotate left side. So but here 2 digits are shifted. So therefore the 1001 is comes to MSB place. 1001, and the 2 MSB digits are shifted to first place. Already you know rotation operation, left side. Similarly, right side. The bits are shifted to right side bit by bit. Whenever shifting to right side, the first bits are coming to last side. Similarly, for left side, the first here these bits are shifted to this position. So that is rotation of left and right. ROL by 2. If you mention 3 bits here, if you mention the number value is 3, numerical value is 3, then automatically the logical operation is performed on 3 digits. 3 digits. So these are the example for shift operators. Similarly, what is the difference between mod and remainder? Mod and remainder. Already you know the modulus value, 7 modulus 4. What is the modulus 7 modulus 4? 7 by 4, which have the value of 3. Remainder is also the same operator, same type, but here the sign value is depends upon the result sign value is depends upon the
mod operation or remainder operation. For mod it takes the divisor sign. For mod it takes the divisor sign. What is the divisor in this 7 mod 4? The divisor is 4. Dividend is 7. So for performing mod operator, it takes the divisor sign. It takes the divisor sign. Here the divisor have positive sign value. Therefore, the result is plus 3. The result is plus 3. But whereas in case of remainder, it takes the dividend sign. It takes the dividend sign. What is the dividend here? Minus 7. So therefore, the result is minus 3. The result is minus 3. So that is the difference between mod and remainder. Both are similar operators, 7 by 4, 7 by 4 like that. But the result sign is depends upon the values of signs of divisor and dividend values. For mod operator, we take the divisor sign. For remainder operator, we take the dividend sign. Similarly, see this example, 7 mod minus 4. So for mod, we take the divisor sign. So therefore, the result is minus 3. Therefore, the result is minus 3. Similarly, minus 7, remainder minus 4. So for remainder, it takes the dividend sign. Here the dividend have negative sign. Therefore, the result is minus 3. Therefore, the result is minus 3. So totally, this is the difference between mod and remainder. I think you understand all operators perfectly. So these are the VHDL operators, logical operators, relational operators, shift operators, and arithmetic operators. In arithmetic, you have addition, subtraction, multiplication, and division. So for multiplication, we use a single asterisk, and for division, we use a forward slash. And these are the shift operators. Already you observe with example, and these are relational operators. And the other operators are exponent operation and absolute and complement. The complement is expressed with the help of not, NOT not, and absolute is calculated with the help of keyword of ABS. And exponentiation, we use double asterisk. So these are the data operators. Next, the another topic is data objects. The another topic is data objects. So what is data object? Data object holds a value or a set of values. Data object. So always data object means it holds some value or a set of values. There are four types of data objects. Note down those types. First one constants, second one variables, third one signals, and fourth one files. So this is our next topic, that is data object. What is meant by object? Object holds some particular value or a set of values. Under objects, we have four types: constants, variables, signals, and files. So what is the purpose of signals? Signals basically represent wires in a circuit. మనం సర్క్యూట్లో కనెక్ట్ చేసే ఇంటర్నల్ వైర్స్ని మనము సిగ్నల్స్ అని అంటాము. సిగ్నల్స్ బేసికల్లీ రిప్రజెంట్ వైర్స్ ఇన్ ఎ సర్క్యూట్.
Variables are also similar to signals, but it does not form as a wire. ఫిజికల్గా మనకి సిగ్నల్ లాగా వేరియబుల్ అనేది హోల్డ్ అయ్యి ఉండదు. సో ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ డెప్త్గా చెప్తాను. ఫస్ట్ జస్ట్ వాట్ ఈజ్ సిగ్నల్, వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్, వాట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రాసెస్. Constant, already you know constant. Constant means it holds some particular constant value. Now see the syntax for every type. So see this one, data object. Data object holds a value or a set of values of a specified type. So under data objects we have 4 types: signals, variables, constants and files. Now take a side heading signals. What is signal? A signal is a data object which holds a list of values. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయాలంటే మనము సిగ్నల్ని యూస్ చేస్తాము. These values include the current value of the signal and also set of future values and also set of possible future values. సో టోటల్గా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని హోల్డ్ చేయాలంటే సిగ్నల్ని యూస్ చేస్తాము. అది ప్రజెంట్ వాల్యూ అయినా అవ్వచ్చు, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ అయినా అవ్వచ్చు. మనం సిగ్నల్స్ని అసైన్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్స్లో సిగ్నల్ని అసైన్ చేయాలంటే మనము so what is the purpose of signal? Which is used to hold a list of values. That values may be a present value or future values, set of possible future values. The signal always represents a wire or logic signal in the circuit. సర్క్యూట్లో మనం ఇంటర్నల్గా కనెక్ట్ చేసే వైర్స్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే సిగ్నల్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఎక్కడ మనం అసలు సిగ్నల్స్ని నోట్ చేస్తాం? ఏ ప్లేసెస్లో బిహెచ్డిఎల్ ప్రోగ్రాంలో ఏ ప్లేసెస్లో మనం ఈ సిగ్నల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది, ఎక్కడ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంటిటీ డిక్లరేషన్. సిగ్నల్స్ని ఎంటిటీ డిక్లరేషన్లో ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇవ్వచ్చు. ద సెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. సిమిలర్లీ ప్యాకేజ్ డిక్లరేషన్లో కూడా మనం సిగ్నల్స్ని యూస్ చేయొచ్చు. See this example. This is full adder circuit. Already you know this circuit. These are intermediate signals. Already you know in-out mode signals. Those are intermediate signals. Those are considered as signals. So this is one signal and this is another signal and this is another signal. So to declare these signals in VHDL program, we use these signals. This signal hold a single value or a set of future values. సో టోటల్గా ఒక సింగిల్ వాల్యూనైనా ఈ సిగ్నల్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్నైనా మనము సిగ్నల్ తోటి హోల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఈ సిగ్నల్ని అసలు ఎక్కడ మనము ఇంటర్నల్గా ఉన్న వైర్స్ని మనము సిగ్నల్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇక్కడ మీరు ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఇంటర్నల్గా ఉన్న వైర్ ఏంటి? ఇప్పుడు X1, X2, X3, X4, X5 ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్స్. సిమిలర్లీ ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ వైర్స్ తోటి సమ్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. సో వాటిని సిగ్నల్స్ కింద మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాము. ఇవి మనం ప్రోగ్రాంలో అసైన్ చేయడానికి సిగ్నల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు రైట్ సిగ్నల్? Signal name. So see the syntax. Signal. To declare the signal is a keyword. ఈ మధ్యలో బాక్స్ మీకు కూడా కనిపిస్తుందమ్మా, అదేంటి పోవట్లేదు నాకు.
మీకు చూడండి సిగ్నల్. టు డిక్లేర్ ద సిగ్నల్, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సో సిగ్నల్ this always starts with a keyword of signal. Signal. After that signal you write the signal name. సో ఇది వచ్చేసి యూజర్ డిఫైన్డ్. సిగ్నల్ నేమ్ని మనం ఏది కావాలంటే అది అసైన్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్ కానీ వై కానీ అలా. సిగ్నల్ నేమ్. సో మీకు ఒక సింటాక్స్ నేను చెప్తున్నాను అంటే దానిలో ఉన్న స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ నేను ఇక్కడ ఎలా అయితే పెట్టానో అలానే పెట్టాలి. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆపరేటర్స్ పెట్టుకోకూడదు. సింటాక్స్లో పర్ఫెక్ట్గా మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే అసైన్ చేస్తామో మనం ప్రోగ్రాంలో కూడా సేమ్ అదే సింటాక్స్ ఫాలో అయ్యి అసైన్ చేస్తాం సిగ్నల్స్ని. ఏదైనా సిగ్నల్స్ అయినా వేరియబుల్స్ అయినా ఏదైనా ఒక సింటాక్స్ నేను చెప్తున్నాను అంటే ఆ సింటాక్స్లోనే ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఆ సింటాక్స్ తోటే ఫామ్ అవుతుంది ప్రోగ్రాము. సో signal, to declare signal, first we start a keyword of signal. After that you mention signal name. Signal name mention చేసిన తర్వాత you put a colon and type name. Type name. ఆ సిగ్నల్ టైప్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం. టైప్ నేమ్ అండ్ ఎండ్ విత్ కోలన్. ఎండ్ విత్ కోలన్, సారీ సెమీకోలన్. ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇన్ దిస్ ద టైప్ నేమ్ ఇండికేట్స్ ద లీగల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సిగ్నల్. Type name indicates which type the signal is, which type. For example, if it is a bit type, you can mention it as a bit. If it is a bit type, you can mention it as a bit. The type name is mentioned as a bit. See this example. So this is the example. Here we want to declare the signal as X. So therefore the signal name is considered as X and it starts with the keyword of signal. Which type this X? This X is a bit type. So therefore at the place of type name you write bit. You write bit. So this is the declaration of signals. మీరు ఆల్రెడీ మొన్న నేను చెప్పినప్పుడు ఫుల్ యాడర్లో డీకోడర్లో మనము సిగ్నల్స్ని డిక్లేర్ చేసాము. సిగ్నల్ S1, S2, S3. సిగ్నల్స్ S1, S2, S3 కోలన్ విచ్ టైప్, బిట్ టైప్. అలాగూ సేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ టు డిక్లేర్ ద సిగ్నల్. In that type name we have different types. See this, these are different types. One is bit type and another one is bit vector type, boolean type, integer type, enumeration type, signed, unsigned, std logic vector and std uninitialized logic. stdu logic means uninitialized logic. Uninitialized logic. These are the types of signals. These are the types of signals. Bit, bit vector, boolean, integer, enumeration, signed, unsigned. It is std logic. So already you know std logic, standard logic, std logic vector and std u logic. What is meant by u logic? Uninitialized logic. So these are the categories under type name. Under type name. So what is the difference between bit and bit vector? To represent some array of bits, we mention as bit vector. See this example. See the second example. Signal Z colon bit vector. If it is an array of bits, how much length it occupies is always mentioned in parentheses. Already you know bit vector is mentioned for array of bits. To declare the length of bits, we always mention in between parentheses.
If that bit size is 7, then we can represent as 6 down to 0. 6 down to 0. Or otherwise this is, see this example, signal y colon bit vector 1 to 5. ఇక్కడమ్మ టోటల్గా మనకు బిట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, టైప్ నేమ్ బిట్ అయినా అవ్వచ్చు, బిట్ వెక్టార్ కానీ, బులియన్ కానీ, ఇంటీజర్ కానీ, ఎన్యూమరేషన్, సైన్డ్, అన్సైన్డ్, ఎస్టీడీ లాజిక్ వెక్టార్, ఎస్టీడీ యూ లాజిక్, డిఫరెంట్ టైప్స్. సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ యాజ్ ఎ బిట్, there is no need of mention any length here, but it is a vector. We must mention that array size, that array size. So after bit vector, we have two representations. So to represent array of bits, we have two models. Bit vector pakkana manamu two models lo represent cheyochu. So one way is 1 to 5. If the array of bits have 6 bits, we can mention it as 1 to 5. The another representation is 6 down to 0. 6 down to 0. So in the first example, so that is 1 to 5, this is called, that is 1 is called lowest limit, and 5 is called highest limit. So this 1 is called lowest limit or lowest index. Similarly, 5 is called highest limit or highest index. Next, coming to this representation, that is 6 down to 0. In this case, the most significant digit is the highest index. Most significant digit is the highest. Suppose if you take 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, so that first place MSB bit have highest index, that is 1 1 0 1 0 1 0, that 1 is have highest index for this type of representation, that is 6 down to 0, like that. Similarly, rightmost, that is rightmost means 0, leftmost means 6. So what is the lowest index in this representation? 0. సో మీకు ఇది ప్రోగ్రామ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇన్ టు రిప్రజెంట్ బిట్ వెక్టర్ వీ హ్యావ్ టూ వేస్. సో వన్ వే ఈజ్ 6 డౌన్ టు 0 లైక్ దట్, అండ్ అనదర్ వే ఈజ్ 1 to 5 లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఈజ్ హియర్ 2, TO2, అనదర్ ఈజ్ డౌన్ టు. సో ఇలా మనం 2 బేస్లో వెక్టార్ టైప్ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అది మీరు ప్రోగ్రామింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది. సో అక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ and which bit have highest index and which bit have lowest index అనేది. So the next type is variables. So this is about the signals. The next way is variables. So what is variables? A variable is used to hold a signal value of a given type. A variable is used to hold a signal value of a given type. Unlike a signal, variable does not represent a wire. సో ఇందా మనం సిగ్నల్ని, ఒక వైర్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి సిగ్నల్ని యూస్ చేసుకున్నాము, కానీ ఇక్కడ మనము ఫిజికల్గా రిప్రజెంట్ చేయలేము వేరియబుల్ని. Unlike a signal, a variable does not represent a wire in a circuit. Variables can be assigned a single value of specific type.
సింగిల్ వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి మనం వేరియబుల్స్ని యూస్ చేస్తాము. If we want to assign different values, we assign the variables in different times. Only with one declaration, we can give one value to one variables. If we want to assign different values, then we can declare different times. So what is the difference between signal and variable? Signal is always assigned as a physical while, but variable is not represent as a wire in a circuit. So with the help of variable, we can assign a single value. If we want to assign different values, we can declare different types. So what is the syntax to represent variable? So this is the syntax. To declare variable, we start a keyword of variable. We start with a keyword of variable. Similarly, like signal, after variable, we mention variable name. So note down the syntax for every type. So after writing keyword of variable, we have variable name. This is user defined. Variable name is user defined. After variable name, we have colon, variable type, and variable is assigned with this operator. See this operator carefully. What is this operator? Colon equal to. After colon equal to, we have initial value. And end with the semicolon. So from this variable to this semicolon, this is called syntax for variable. So variable syntax is always starts with a keyword of variable. After variable, we have variable name. Variable name is a user defined. And after that, we declare variable type. After that, we mention initial value. See this example, then you understand perfectly. Example. So if we want to declare the variable name as index ane variable మనం declare చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎలా రాస్తాం syntax? So first we start with a variable, keyword of variable, and the variable name is considered as index. ఇక్కడ మీది ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్. ఏదైనా నేమ్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఆ వేరియబుల్కి ఏ నేమ్ అయితే డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ నేమ్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ విచ్ టైప్ మనం డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్ ఏ టైప్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఇంటీజర్, so then the variable type is mentioned as integer. So under integer, suppose if we want to declare from 0 to 20, ఇప్పుడు మనము 0 నుంచి 20 వరకు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ప్రతిసారి మనము వేరియబుల్ని 20 టైమ్స్ డిక్లేర్ చేయలేము. Therefore, we must define with some range value. So therefore, integer range from 0 to 20. In range, you mention the range value. ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి మనం ఆ వేరియబుల్స్ని జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. So from 0 to 20. After that, you put a assigned operator. To declare variables, we use this operator, that is colon with equal.
After that, what is we mentioned here? Initial value. So what is the initial value in this range? 0. Therefore, you must put as 0. Suppose here in range we declare some from 1 to 10. 1 to 10. Then what is the initial value here? 1. 1. So in this example, index is a variable name and integer is a variable type. Suppose if we want to declare integers, it must have some range. So therefore, we mention it as a integer range from which 0 to 20. After this operator, we type the initial value. Suppose if we want to declare 0 to 20, then the initial value is considered as 0. Then it automatically, this index variable is automatically takes from 0, 1, 2, 3, 4 like that up to 20. But it stores only one variable value, one value at particular time. After that, it changes to 1. After that, it changes to 2. Like that, it takes from 0 to 20 value, 0 to 20. So you must remember that always variable is declared with variable, this operator, that is colon equal to. So this is variable. Now after that, constant. What is the purpose of a constant? To hold a particular value. Constant value ni hold చేయడం కోసం మనం కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాము, కాన్స్టెంట్స్ ని యూస్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ కాన్స్టెంట్. నోట్ డౌన్ దిస్ సింటాక్స్. It starts with a keyword of constant. Constant. After that, similarly like variable name, we mention constant name, colon, which type. That constant is which type. Bit type or bit vector type like that. So constant name, colon, constant type. Again, to declare constants also we use this type, this operator, that is colon equal to. After that, మనం ఆ కాన్స్టెంట్లోకి ఏ వాల్యూని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ ఇస్తాం. And end with the semicolon. This is the syntax for writing constant. Suppose, take the example for constant. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నోట్ చేయలేదమ్మా, నేను ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. కాన్స్టెంట్స్కి ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. Always it starts with a keyword of constant. Here the constant name, నేను దేన్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఒక బస్ సైజ్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బస్ సైజ్, we have address bus, data bus like that. బస్ సైజ్ని మనము డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నాము. Therefore, that constant name is declared as bus size. Bus and size is separated with underscore because those are two words. Bus underscore size, that is constant name. అది యూజర్ విషయం, మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అక్కడ. కానీ కీవర్డ్ ఏది ఉండాలి? మస్ట్గా కాన్స్టెంట్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కాన్స్టెంటే ఉండాలి. వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ ఉండాలి. సిగ్నల్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు సిగ్నల్ ఉండాలి. పక్కన జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, సో కాన్స్టెంట్ పక్కన కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఉంటుంది. సో అలానే వేరియబుల్ పక్కన వేరియబుల్ నేమ్ ఉంటుంది, సిగ్నల్ పక్కన సిగ్నల్ నేమ్ ఉంటుంది. సో ఆ నేమ్స్ అన్నీ కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్. ఆ తర్వాత మనకి కోలన్, ఆఫ్టర్ కోలన్ తర్వాత మనకి టైప్ ఉంటుంది. అదే టైపు, సిగ్నల్ అయితే సిగ్నల్ టైప్, వేరియబుల్ అయితే వేరియబుల్ టైపు, కాన్స్టెంట్ అయితే కాన్స్టెంట్ టైపు. సో బస్ సైజ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఎన్ని బిట్స్లో ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 32 బిట్. 32 బిట్ అంటే 32 అనేది ఏంటి మనకి? ఇంటీజర్. సో దేర్ ఫోర్ మస్ట్గా మనం టైప్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఇక్కడ ఇంటీజర్ ఇవ్వాలి. కాన్స్టెంట్ బస్ సైజ్ కోలన్ type name. At the type name you mention integer.
At the type name you mention integer. After that you put this operator. Constant ను కూడా మనం ఈ ఆపరేటర్ తోనే డిక్లేర్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ కోలన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ అంటున్నాము. సో వేరియబుల్లో అయితే we mentioned it as initial value, but whereas in constants just we put value because it holds a single value. కాన్స్టెంట్ అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది. వేరియబుల్ అంటే ఇట్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకుంటుంది, మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో 0 నుంచి 20 వరకు తీసుకుంటుంది. సో అట్ దట్ కేసెస్ వీ మెన్షన్ యాజ్ ఇనీషియల్ వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక సింగిల్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఓన్లీ వీ మెన్షన్ యాజ్ ఎ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చామమ్మా, బస్ సైజ్ ఇచ్చాము. సో బస్సు సైజ్ సపోజ్ 32 బిట్ అనుకోండి. సో ఎంత వాల్యూ మనం ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేస్తాము, ఆఫ్టర్ ఆపరేటర్ we mention 32. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది కాన్స్టెంట్స్కి, కాన్స్టెంట్ బస్ సైజ్ ఇంటీజర్ ఆఫ్టర్ ఆపరేటర్ యూ టైప్ 32. సపోజ్ 32 బిట్ కనుక బస్ సైజును మనం అసైన్ చేయాలి అనుకుంటే, అదర్వైజ్ 16 బిట్ బస్ సైజు మనం సపోజ్ ఏదైనా అసైన్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు వాల్యూ వచ్చేసి 16 పెడతాం ఇక్కడ. అంటే మీరు ఇక్కడ మెయిన్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది, కాన్స్టెంట్ అనేది ఇట్ హోల్డ్స్ సమ్ పర్టికులర్ వాల్యూ, కాన్స్టెంట్ వాల్యూని హోల్డ్ చేస్తుంది. వేరియబుల్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మనం అసైన్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ టు అసైన్ సమ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వీ క్యాన్ యూస్ వేరియబుల్. సిగ్నల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సర్క్యూట్లో ఇంటర్మీడియట్ వైరింగ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము సిగ్నల్. వేరియబుల్ అనేది మనం పర్టికులర్గా ఒక వైర్ని రిప్రజెంట్ చేయలేము. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ కింద చెప్తాము. సో డేటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది సిగ్నల్, వేరియబుల్, కాన్స్టెంట్స్. నెక్స్ట్ రేపు టుమారోస్ క్లాస్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఫైల్స్. దీంతో మనకి యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది.